if we, from a small country like Sweden, can give support to a country like Taiwan, and I say country, we should definitely do that. We could do more, and we should do more. Hi everyone, and welcome back to another video. If you're only going to watch one single video on my channel this year, then this is the video you are going to watch, because as you should know by now, we actually have amazing visitors all the way from Sweden here in Taiwan, and I managed to get an exclusive interview with some of the Swedish representatives and the Swedish delegation here in Taiwan. Normally I start these videos with asking who is Lars Adaktusson, but to me as a Swede, I feel very embarrassed to ask him this, because of course I know exactly who you are. But would you be able to explain who you are for the Taiwanese audience? Sure. I am Lars Adaktusson, former journalist, former news anchor. I swapped my career back in 2013, went into politics, both in the European Parliament and since 2018 the Swedish Riksdag, the Swedish Parliament in Stockholm. When I grew up in Sweden, it was basically only Lars Adaktusson on TV. I only remember there were some funny cartoons, some boring weather reports, and then it was news with Lars Adaktusson. Så sätter vi då punkt för Aktuellt 18. Vi följer kapardramat. God kväll. Inför den amerikanska kongressen. So I would say in Sweden you're a huge celebrity. My mom will be super proud watching this video right now. Thank you so much. But you have actually also made some news here in Taiwan. I don't know if you're aware of this. You refer to Taiwan as an independent country. You said that it was very important to show the support for Taiwan. How is the view of Taiwan? What does people know about Taiwan? I think people know pretty much about Taiwan. Average Swedes know that Taiwan is constantly under harassment from China and from Beijing, and that the Taiwanese people is under pressure from a regime that we find very far from us when it comes to these fundamental democratic values. And from our point of view, it has been very clear for a long time that we want to support the Taiwanese people in their fight for democracy. We want to increase the efforts to support Taiwan in international fora. For instance, the World Health Organization and other such bodies. Och här sitter vi med ledaren Boriana Åberg. Jag är ledamot av Sveriges riksdag sedan 2010. Syftet med den svensk-taiwanesiska parlamentariska föreningen är att fördjupa relationerna mellan båda länderna. Vi har så mycket att lära från Taiwan. Det är ett land som alltid hamnar så högt i rankningen när det gäller innovationer, när det gäller utbildning, och sättet som den taiwanesiska regeringen hanterade pandemikrisen är väldigt, väldigt imponerande. Så för en politiker är det en fantastisk möjlighet att lära oss mer och försöka använda våra taiwanesiska vänners erfarenheter i vårt politiska arbete. Du har varit här förr, har jag förstått? Ja, jag var här 2015 och har fantastiska minnen från detta vackra land. Vad var ditt bästa minne från Taiwan? Det första som slog mig, det var människornas vänlighet. Alla var så öppna, så gästfria, så nyfikna på Sverige och på oss. Och det där bär jag med mig. Sen också den fantastiska grönskan som mötte oss. Och vi hade möjlighet att besöka Sonen Mundley. Det var också fantastiska naturbilder. Så att jag har ett riktigt skatt som jag bär med mig från min tidigare vistelse här. Wow, okay. If I understand correctly, this is your first time in Taiwan? Yeah, it is, yes. So welcome to Taiwan. Thank you so much. It's great to be here, actually. Now I feel like, just as proud I am as being a Swede, I'm also very proud of saying that I'm living in Taiwan. Mm-hmm. So you should be. When you like it here, I'm personally thankful for liking my second country. But yeah, if you've never been in Taiwan before, why do you care so much? You know, I belong to a party which kind of emphasizing the need for more value-based foreign policy, basically. Human rights, human dignity. So for me, it's always important to stand up for democracy. I have to say that I
for a long time have been admiring the Taiwanese people for struggling on the democratic path in a very difficult situation. What people of Taiwan has done is really something that I deeply respect. And if we, from a small country like Sweden, can give support to a country like Taiwan, and I say country, we should definitely do that. We could do more, and we should do more. Du är ursprungligen från Bulgarien, men varför bryr du dig om Taiwan? Du har fullt upp med att bry dig om Bulgarien och Sverige, tycker jag. Alltså min bulgariska bakgrund är grunden till att jag bryr mig om Taiwan. Jag är född och uppvuxen i en kommunistdiktatur där möjligheten att uttrycka någon kritik mot regimen var inte bara begränsad utan det renderade fängelsestraff i många år. Jag vet vad frihet betyder, jag vet vad demokrati betyder och därför är jag djupt imponerad av Taiwan, ett litet land, en ö av demokrati i en värld som går i motsatt riktning. Och när man vet hur det utvecklas i grannlandet och man vet hur Kinas ambitioner är och man ser vad som har hänt i Hongkong så vill man på alla sätt ställa sig bakom Taiwan och stödja landet som är ett lysande exempel på frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. I think it's amazing that you come here and you get to meet with the top leaders, the president, the premier, and the foreign minister as well. Yeah, sure. I feel like personally it's a little bit of a shame that you have so many meetings because you don't really get to enjoy the actual beauty of Taiwan. Are they still letting you give any like a little bit of taste of the Taiwan or Taiwanese culture? Or are they giving you like Taiwanese food or something like that? We have tried the Taiwanese food since we came, and we are all, I would say, very surprised in a positive way. We like it very much. I can say that I speak for the whole delegation when I say that Taiwanese food is great. I don't know if you could ask the president or the premier, but if anyone can give you some bubble milk tea. Okay. That is unique. Bubble milk tea. Bubble milk tea. Okay. Just ask all the Taiwanese representatives and hopefully they will be able to get that into the corona bubble you're in right now. Oh yeah, right. I think it represents the Taiwanese culture very, very well, actually. Oh yeah, right. I also wanted to take this opportunity to help me answer a few questions that I've been getting from the Taiwanese audience. Okay. Mostly about Sweden. Yeah. Which, congratulations to your show. It's amazing to hear thank you so much. about your achievements. I watched the greatest news anchors growing up, so I like to do some news videos myself now. You were born in Jönköping. Yes. I actually studied in Jönköping. Oh really? Yeah. Let's tell the viewers that that's the best part of Sweden, right? Småland. No good hockey teams though, but No. other than that it's pretty good. The absolute number one question I get asked as a Swede is how do you pronounce the name of the Swedish furniture company? IKEA. IKEA. In English, IKEA. How many percent of people would you say drives a Volvo in Sweden? Good question. I would say 30 or 40. Do you have the answer? No, I don't. That's why I need your help. Oh yeah. I don't know. How often do you actually eat meatballs? I do it quite often because I like it very much. As you see, I shouldn't eat it because it's not good for my weight. But the combination of mashed potatoes, lingonberry, and cucumber, that is a must. För dig då som kommer från Bulgarien och flyttade till Sverige, har du några råd till taiwaneser som kanske eventuellt vill flytta till Sverige? Det första man måste ha koll på det är vädret. Uppskatta... Regn varje dag. Inte varje, men kanske varannan. Det har snöat hela april och det hör till ovanligheterna. Men ska man flytta till Sverige ska man förbereda sig på att vädret är inte detsamma som i Taiwan. What is the difference between Sweden and Switzerland? Sweden is in the northern part of Europe, one of the Scandinavian countries. And one of the main differences are also that we are a much better hockey nation than Switzerland. Yeah. And the last question I had for you. Can you please help me explain Midsummer to the Taiwanese audience?
I'm not sure I can, but I can make a try. The number one, I would say, holiday in Sweden. It marks the beginning of the summer, even if it's called Midsummer. We have a few months of light, which we don't have that many months in Sweden. So I would say it's a celebration of hope and happiness and great fun together with your friends and family. I hope that you will have happiness and great fun here with your Sure. colleagues. Thank you so much for taking the time. Thank you, and good luck to you with your important work. Should actually thank you, because what you are doing is kind of strengthening the relations between our countries in a very practical way. And it's also very good from a Swedish point of view that I have someone representing Sweden that well that you are doing. So all the respect and thank you so much for what you're doing. Thank you so much. Thank you. Så nu tillsammans med Lars och era andra kollegor här så kommer ni att spendera veckan med att möta toppdelegater och det politiska ledarskapet här i Taiwan. Vad hoppas du få ut av den här veckan? Vad är liksom syftet med att vara här i Taiwan? Det är två syften. Första, att lära oss av hur Taiwan hanterar en del problem och utmaningar som är gemensamma för alla politiker på den demokratiska sidan. Och det andra syftet är att visa att vi står bakom Taiwan. Att Taiwan har vänner i Sverige, vänner som man kan lita på och som reservationslöst stödjer Taiwans självständighet. I dessa tider när vi ser Rysslands aggression mot Ukraina och den reaktion den har skapat i hela världen vill vi gärna statuera att vi kommer inte att acceptera någon aggression mot Taiwan ifall om någon skulle få inspiration till det. Okej. Tack så hemskt mycket för att du kommer här till Taiwan och du gör det här jobbet och att du visar ditt stöd för Taiwan. Jag ser verkligen fram emot att återvända som turist och jag kan säga att dina videos är en stor inspirationskälla om man har sett de där 10 sakerna som är viktigast med Taiwan som man ska ha i åtagande. Till exempel att 7-Eleven är det bästa sättet att få alla ärenden i princip utförda. Wow. Så ser verkligen fram möjligheten att applicera de teoretiska kunskaperna i praktiken. Ja, du behöver inte veta så mycket mer än det. Kolla på mina videos bara så klarar du dig sen. Tack så jättemycket och tack för möjligheten att vara gäst i din kanal. Det uppskattar jag verkligen. Absolut. Tack så hemskt mycket. And thank you all for watching. My name is Lukas. Starts with L as in like. Ends with S as in subscribe. Please do both and see you all in the next one.